I'm confident to call myself a farmer who's chosen to use organic methods. I don't want to be seen as an organic farmer. I'm a farmer first. Alle origini, per coltivare la terra che avevano coltivato i miei avi, veramente per una questione culturale e una questione di convinzione che l'unica agricoltura sostenibile, e lo dico questo a livello anche planetario, questa è la mia convinzione personale, è l'agricoltura biologica. If I want to eat something good for something healthy for me, then I start produce, and after 2 or 3 years I start to produce for my friends and for my neighbors, and then I am ecological farmer. Ich finde gerade, das ist nichts Besonderes, nichts Spezielles im herkömmlichen Sinne, sondern es ist das ganz Natürliche, dass man wieder so produziert, wie es die Natur eigentlich aufgebaut hat. Farming is not just about producing crops, it's also about communities, it's about looking after landscapes, it's about biodiversity, and so we are now working on the total picture of organic farming. Im Bio-Austria-Verein haben wir zwischen 13.000 und 14.000 Biobauern. Ich glaube, es ist der größte Biobauernverein in Europa. Es war aber auch, denke ich, so ganz am Anfang der Bio-Verband, also früher hat er Ernte geheißen, jetzt heißt er Bio-Austria, der sehr viel vorbereitet hat und sehr viel informiert hat. Wir haben sehr viele Schulungsprogramme für die Bauern. Als was sicher auch die Politik, die diese biologische Landwirtschaft unterstützt hat. Zum Beispiel jeder Bio-Austria-Bauer ist verpflichtet, ganzheitlich biologisch zu arbeiten. Das heißt, es gibt keine Teilung zu konventionell am Hof auch, sondern die arbeiten ganzheitlich biologisch. Das empfinde ich ganz, ganz wichtig, weil es ist auch das Herz, das dann so schlägt. Ich finde, man kann nicht beide Philosophien verfolgen. Organic farming is quite small compared to conventional farming. It's still lower than 1% of the total production. It started with exports, which is going mostly to Europe. But last 10 years, the local market also has been developing, and my organization has been working with increasing the local demand. And pioneering on anything, it's hard, I think, and it's, I think, similar for organic products. Yeah, I mean, economically it's hard. Well, it's very interesting that in the UK, no other country in Europe has suffered as much from the recession as we have in Britain, which of course begs the question, why is that? Why has that happened? Of course, as with so many things, there's no one single reason. There are several reasons. One reason is that the supermarkets, more than any other country in the world, dominated the retail sales of organic food in the UK. So when the recession came and the supermarkets cleared the shelves in anticipation of consumers downtrading, this is what they called it, so actually they took the organic food off the shelves, which made the situation even worse. There was nobody, or there weren't large organizations there to cry foul or to say this is wrong. В Украине занимаюсь уже 7 лет, считаю этого первых как будто пионером органического производства. Это все начинали за то, чтобы там сохранять свою природу, там землю, ну, как раньше это все сделалось, в принципе, за это. Organic farming in the latest years is growing. Number of the farmers is increasing more or less. 10-15 farmers, new farmers are coming for organic production every year. And what is very important, the domestic market is growing a lot for the latest 4 years. In Svizzera abbiamo un'alta percentuale di contadini che producono secondo il sistema biologico.
che se non erro a livello svizzero non so quanto sono fra il 5 e il 10%, penso, non lo so esattamente. Nella mia valle, che è Poschiavo, che è una valle di 3.500 abitanti, l'80% dei contadini producono secondo la coltivazione biologica. Per il 90% della superficie è gestita secondo i criteri della coltivazione biologica. Dunque sarebbe che abbiamo ancora dobbiamo convincere ancora 20 contadini a fare il bio e poi saremo tutti 100% biologici. I am one of the first organic farmer in Croatia. I have number 7, the certificate in Croatia. It started before 10, 15 years, and now we have maybe between 1,000 and 2,000 farmers. It's a big problem with sell that kind of produce because we are not organization. We have more ecological farmer and everybody do for himself and that's enough. W Polsce jest 22 000 gospodarstw ekologicznych. Jest to około 8% w stosunku do innych rolników. Nasze organizacje zajmują się obroną polskiej wsi i niewprowadzenie do polskich GMO, upraw genetycznie modyfikowanych. My journey now, my forward journey, is looking at how I can make my farm more resilient and sustainable, because I believe that hard times are coming to the world food systems, and the capacity of a farm, which I see like a single cell in the larger food system, to be able to keep on functioning when external shocks happen of various descriptions. The oil might get scarce, there may be trade disputes, there may be all sorts of problems. So the resilience of my farming system, which means its capacity to keep on functioning when the key external inputs may be interrupted, is in question for me. Organic agriculture is the most neglected and underfunded of all agricultural systems. At the moment we see billions of dollars going into researching GMOs, there's billions of dollars going into conventional farming systems, and very little into organic, despite the fact we are the fastest growing sector in agriculture. 58 Milliarden Euro werden jedes Jahr in der EU für die Landwirtschaft ausgegeben. Und das, obwohl wir eigentlich nirgends spüren, dass es ein Bild davon gäbe, welche Art von Landwirtschaft wir eigentlich brauchen. Die konventionelle Landwirtschaft kann in großem Umfang Kosten produzieren, die nicht in die Preise hineingerechnet werden. Sie kann Biodiversität dezimieren, sie kann Stickstoff und andere Stoffe in das Grundwasser, in die Luft entlassen, ohne dafür zahlen zu müssen. Sie kann Tiere quälen, ohne dass sie dafür bezahlen muss. Und wenn wir auf all diesen Punkten diese Kosten nicht verursachen und dafür teurer produzieren, dann sind wir nicht konkurrenzfähig. Aujourd'hui, tous les moyens, 90% des moyens sont concentrés sur l'agriculture dite productive, dite intensive, mais qui est surtout industrielle. La seule réussite du ministre Le Maire aura été de faire en sorte qu'on atteigne 6% d'agrocarburants en France. À coût de milliards, on a aidé les producteurs et les industriels des agrocarburants à exister. Durch das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz werden erneuerbare Energien gefördert. Man bekommt, und zwar ist die Art und Weise, wie das passiert, dass bei der Produktion der Energie erhöhte Strompreise gezahlt werden.
Das Problem ist, dass der Subventionseffekt, der sich über den erhöhten Strompreis bis auf den Acker durchschlägt, zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Hektar ausmacht. Wir haben in Deutschland 12 Millionen Hektar Acker. Davon dienen 2 Millionen der Produktion nachwachsender Rohstoffe. 600.000 Hektar davon ist Biogas. Das hat dazu geführt, dass die Biogasbauern Pachtpreise zahlen können, mit denen unsere Biobauern nicht mehr mit können. Das aber hat dazu geführt, dass die durchschnittliche Flächenausstattung der Biobauern in den letzten Jahren zurückgeht. Nous pensons que ces moyens-là doivent être redistribués, doivent être redirigés vers l'agriculture biologique et cette agriculture qui est capable, elle, de fournir une alimentation saine et en quantité à l'ensemble des populations. We don't support so much export and import of organic products. I mean, we think it should be consumed in the country. Actually, we don't even want to call it organic if it's going so far away. Distributors don't want to buy the things from our farmers. They go to buy abroad. It's very easy, you know, in Slovenia. Slovenia is a small country. Local market, 100 kilometers, it's something like local market. It's all where? In the center of Slovenia, it's, in no direction is more than 100 kilometers, you know, okay, 120, eh? It's funny. And all these dealers and distributors go to Italy or to Austria on the ramp, they go to eat the pizza, they come back, it's everything there, and they transport this to Slovenia. And they don't want to cooperate with our farmers because it's easier that way and it's maybe cheaper. The last few years they all speak about local. And in Slovenia our politics it's not in favor to organic because they say it's almost organic, it's like organic, it's almost organic. It's just that they don't want to fill these papers, bureaucracy, but in fact it's everything organic. In fact, it's even not integrated agriculture. They say, like masters of knowledge, you know, that it's quite the same, just that it's local. But it's much more cheaper if it's not organic. I went to France, I meet people from AMAP, and I bring them in Slovenia. We have some presentations here and there. We start to organize that, but sure, this could be just organic agriculture. And what they do in our country, they grab this idea, but for conventional. Most organic farms in the UK now are effectively producing commodity crops. We are not, because we are making a cheese with its own name, which has given us a little bit more power and strength to negotiate. But if you're just selling milk or grain or pork, some vast abattoir is buying it, you know, which is the only abattoir in some cases, which supplies the whole of that species to the supermarket, just one abattoir for the whole of the UK. This is a terrible thing, but this concentration of power in the food chain has just been relentless in the last 10 or 20 years. Di questo ne possiamo essere contenti e prima di tutto e anche fieri, no, di essere riusciti con la Gemma, che è il nostro marchio di BioSwiss, a trovare una forma di commercializzazione del prodotto che va direttamente al consumatore e i consumatori svizzeri conoscono la nostra Gemma, conoscono il nostro marchio di qualità. Vorremmo creare quella dinamica di, a partire dalla nostra produzione, che parte dalla terra, passare poi anche ad altre attività economiche della regione, sempre più ecologiche, sempre più nel senso che oggi si parla tantissimo di sostenibilità, sia sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità dal punto di vista ambientale. Aujourd'hui, il faut être sincère, je ne crois pas qu'on est arrivé à étudier un vrai modèle organisationnel qui réponde aux intérêts des paysans et des citoyens. Parce que c'est vrai que tout le monde est en train de faire la vente directe, mais nous sommes en train de travailler trop en tant que paysans.
Ce que nous avons en tête, c'est recréer des relations au niveau social entre paysans au niveau local, créer des plateformes entre producteurs au niveau local et au niveau local développer des marchés locaux. Mais il est clair que ce réseau local doit être mis en réseau au niveau national et demain aussi européen, parce qu'il est clair qu'il y aura toujours des produits qui sont intéressants à consommer partout dans l'Europe, les oranges de la Sicile en France ou bien les fromages français en Italie. Je pense que le projet des paysans bio et de leurs partenaires est un projet de société et que nous sommes vraiment porteurs d'une véritable transition sociale à travers l'agriculture qui redonne la place à l'agriculture dans la société et qui redonne la place aux agriculteurs dans l'agriculture. L'agriculteur a un métier qui doit fournir des biens, fournir des produits pour nourrir ses concitoyens, nourrir ses communautés. Et la notion de marché est une notion qui ne nous effraie pas, mais nous devons aujourd'hui construire des outils de mise en marché qui correspondent à un projet de territorialité, de relocalisation des emplois et de redistribution de l'ensemble des marges pour que chacun puisse, dans l'ensemble de toutes les filières, avoir une rémunération juste de son travail. One issue is the growing market is so fast on this moment, the last 2 years, and the conversion is very slowly. And we are wondering why is the conversion so slow. That's one issue we have to make, that we need more farmers. Wir haben in Deutschland 20.000 oder 23.000 Biobetriebe jetzt. Vor 10 Jahren hatten wir die Hälfte. 10.000. In diesen 10 Jahren hat sich also die Zahl der Biobetriebe und auch die Zahl der Fläche verdoppelt. Aber die Zahl des Marktes hat sich verdreifacht. Das heißt, wir haben 10.000 Betriebe zu wenig, um diese Lücke zu füllen. Ein Bauer, der umstellt, und das ist bei uns immer noch so, wie es vor Jahren war, verlässt die Gemeinschaft der anderen Bauern im Ort. Er macht was anderes. Er muss denen erklären, warum er das jetzt macht. The funny thing is, when we go to farms actually, farms are not stupid. I mean, most of them are illiterate, but you see they have actually 2 gardens. One garden for themselves and one in the background for the product they sell. And for themselves they don't add any fertilizer, they don't spray with chemicals. And for the rest they do, it's legal. And they have to do that to sell it and at a competitive price. The movement itself, which I have been part of, has separated itself rather too much from mainstream agriculture. I mean, in my opinion, we're all brothers on the land, farmers and sisters, and actually it's more important to be a farmer who's chosen to use organic methods than it is to be an organic farmer. And I think one of the problems of the organic movement is that we become a little bit too separate from mainstream agriculture, a bit too sure of ourselves, preachy even, you know, right, irritatingly right, and actually we've antagonized conventional farmers. And this is a problem. So we really need to show a lot more humility now. The fact is that the systems we've developed are more sustainable, but if we want to bring them towards us on the journey that we're all on towards more sustainable farming practice, we have to be open, we have to be inclusive. Ouais, il faut être sincère, hein? La bio aujourd'hui ne peut pas être pour les 100% des consommateurs. Hein? Ça, il doit être clair. Nous, on ne doit pas faire des efforts énormes pour répondre aux nécessités des 100% des consommateurs. Ce n'est pas un discours élitaire. C'est réaliste parce qu'on n'a même pas la production aujourd'hui. Hein? Donc maintenant, on doit avancer avec tous ceux qui sont en train de partager notre modèle. Et ils sont beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner de la bio à ceux qui ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter la bio. Ça, c'est autre chose. On a aussi des modèles de distribution qui peuvent faire arriver de la bio aussi dans les quartiers difficiles de la banlieue des grandes villes. Ça veut dire qu'on peut arriver à tous. Io vedo che è sempre in crescita.
Dunque bisogna forse decidere poi se la crescita avviene in modo qualitativo o solo in modo quantitativo. Per noi a Poschiavo nel piccolo prendiamo questa valle di 25 km di lunghezza che sono 250 km quadrati, se siamo al 100% questo non vuol dire ancora che siamo bravi, lo dobbiamo dimostrare che siamo più bravi. In Europa è uguale, il biologico europeo, e dobbiamo stare attenti anche a livello svizzero, non dobbiamo lasciarci prendere da certe pressioni economiche per allargare le maglie del nostro sistema anche di controllo e di direttive veramente biologiche, perché in fondo poi dobbiamo chiederci cos'è il biologico. So one of the topics we will have to discuss with the second meeting would be how can we as a community help those who have not yet a strong farmers representation, and what can be done in the different nations for better communication. Wenn wir die Prozesse mit beeinflussen wollen im Bereich der Agrarpolitik oder gesellschaftspolitische Fragen, dann müssen die Standpunkte der Bauern klar sein und die Perspektive der Bauern muss in die Diskussion mit einfließen. Obviously, I think that farmers are at the heart of the food movement, and I'm going back. I'll be milking my cows tomorrow morning. In fact, I've got to leave to the airport when I leave here. So I'm practically engaged in agriculture, and I really understand that. But I don't really believe that we should completely separate ourselves off as a group from the rest of society. I've never really believed that. Aujourd'hui, nous sommes persuadés qu'il y a tout un travail à faire pour que chaque pays, dans un cadre européen, puisse trouver la solution d'organisation qui lui correspond, mais que c'est bien la liberté des paysans, la liberté de s'auto-organiser et de décider leur avenir. On ne peut pas accepter les propositions européennes de faire disparaître, sous prétexte d'efficacité économique, toute une culture paysanne d'un pays, que ce soit en Pologne, en Roumanie ou ailleurs, pour les intérêts des grands marchands et pour concentrer toujours la production. Adesso dobbiamo, secondo me, bilanciare e i contadini svizzeri, ma europei, e lì mi vedo a livello uguale, abbiamo quel compito, perché veniamo dalla terra, di portare avanti questo discorso e dire no signori, non basta l'economia, ma certo che ci sia la finanza, ma dobbiamo anche vedere i valori dei nostri prodotti, perché alla fine l'umanità tutta vive di derrate alimentari e di alimenti e non di capitali e di rendita di capitali. This is my 40th year as an organic farmer, and the changes I've seen are huge. And you have to think long term. It mightn't happen in my lifetime, but it's not. We have to think long term, and if we continue at the rate we're going, we can only see positive things for organic. On en a du grain à moudre, tout défaire et refaire, peindre et recoudre, tout est à l'envers. On a du pain sur la planche, faut secouer son derrière, relever ses manches, tout est tombé par terre. Le vent a soufflé, a pris de la vitesse, a déraciné des arbres centenaires, les maisons ont volé, des images sans cesse défilent à la télé sans